ఈరోజు మనం స్పెసిఫిక్ హీట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. స్పెసిఫిక్ హీట్ ముందు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఒక అబ్రివేషన్ రాద్దాం. ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ required to rise of temperature of unit mass substance by 1 degree Celsius is called specific heat. అంటే ఒక యూనిట్ మాస్ అంటే ఒక మాస్ని ఒక సెంటీగ్రేడ్కి ఒక సెల్సియస్కి మార్చడానికి కావాల్సిన హీట్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక గ్రామ్ సాలిడ్ని 1 డిగ్రీ సెల్సియస్కి మార్చడానికి కావాల్సిన ఉష్ణోగ్రతనే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం స్పెసిఫిక్ హీట్ యొక్క ఫార్ములా వేసుకుందాం. స్పెసిఫిక్ హీట్ Q = MS ΔT. ఏంటి ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి? Q = MS ΔT. ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే మనకు దీన్ని బట్టి S = Q/M ΔT రాయొచ్చు. Q/M ΔT అంటే S ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి Q ఉంటుంది, M ΔT అనేది కిందకు వస్తుంది. సో S = Q/M ΔT. ఇప్పుడు మనం SI యూనిట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ రాద్దాం. ఇప్పుడు SI యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈక్వల్ టు, మనకి స్పెసిఫిక్ హీట్ యొక్క యూనిట్స్ తెలుసు, అంటే ఫార్ములా స్పెసిఫిక్ హీట్ యొక్క ఫార్ములా తెలుసు, Q/M ΔT. దీన్ని బేస్ చేసుకునే ఈ యూనిట్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. SI యూనిట్స్ కావాలంటే Q అంటే హీట్ యొక్క SI యూనిట్ ఏంటి? అంటే హీట్ యొక్క SI యూనిట్ ఈజ్ జౌల్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ M అంటే మాస్ యొక్క SI యూనిట్స్ కేజీ ఈజ్ ద SI యూనిట్ ఆఫ్ మాస్. టెంపరేచర్ యొక్క SI యూనిట్ ఈజ్ కెల్విన్. సో SI యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Joule/kg Kelvin. ఏంటి ఫ్రెండ్స్? Joule/kg Kelvin. CGS యూనిట్స్. ఇప్పుడు మనకి CGS యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. CGS యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్. Q అంటే హీట్ అని చెప్పాం కదా ఫ్రెండ్స్. హీట్ యొక్క CGS యూనిట్స్ ఆర్ కెలోరీ. ఏంటి ఫ్రెండ్స్? కెలోరీ. ఇప్పుడు మాస్ యొక్క CGS యూనిట్స్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. గ్రామ్. టెంపరేచర్ యొక్క CGS యూనిట్స్ డిగ్రీ కెల్విన్. ఏంటి ఫ్రెండ్స్? డిగ్రీ సెల్సియస్. ఇప్పుడు CGS యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు calorie/గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.186 joules. ఎంత ఫ్రెండ్స్? 1 calorie ఈక్వల్ టు 4.186 joules. ఇప్పుడు మనం రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ SI యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ CGS యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. CGS యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈక్వల్ టు calorie/గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనకు చూడండి ఫ్రెండ్స్, 1 calorie ఈక్వల్ టు 4.186 joules. అలాగే 4.186 joules ఇంటూ 10³ joules by kg Kelvin. This is the relationship between SI units of specific heat and
సిజిఎస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. ఏంటి ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి? కెలోరీ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.186 ఇంటూ 10 క్యూబ్ జౌల్ బై కేజీ కెల్విన్. ఇది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ అండ్ సిజియు. ఇప్పుడు మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్ అంటే మరి ఏంటో కాదు ఫ్రెండ్స్, ఎంత హీటు ఒక హాట్ బాడీ నుంచి లాస్ అవుతుందో అదే హీటు ఒక కోల్డ్ బాడీ గెయిన్ చేసుకునేది, ఆ రెండు ఈక్వల్ ఫ్రెండ్స్. అంటే నెట్ హీట్ లాస్ట్ బై హాట్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్ బై కోల్డ్ బాడీ. అంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఒక హాట్ బాడీ అండ్ కోల్డ్ బాడీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అవి థర్మల్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి. అప్పుడు హాట్ బాడీ నుంచి కొంత హీట్ అనేది లాస్ అవుద్ది. ఆ హీట్ అనేది కోల్డ్ బాడీ అనేది కొంత హీట్ అనేది గెయిన్ అవుద్ది. ఈ రెండు హీట్ల యొక్క హీట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్. ఇది ఎప్పుడు 1 మార్క్ వస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు determination of specific heat of solids గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ఏంటి ఫ్రెండ్స్? determination of specific heat of solids. First, material required. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్స్ కెలోరీమీటర్, వాటర్, lead salts, ఫ్రెండ్స్. వీటిని మెజర్ చేయడానికి అండ్ థర్మోమీటర్. ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కెలోరీమీటర్ని తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఏంటి ఫ్రెండ్స్? కెలోరీమీటర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కెలోరీమీటర్ని తీసుకోవాలి. ఈ కెలోరీమీటర్ యొక్క మాస్నే మనం M1 అనుకుంటాం. ఏంటి ఫ్రెండ్స్? M1. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాటర్ తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. వాటర్ అనేది కెలోరీమీటర్లో వేస్తాం ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు మనకి వాటర్ ప్లస్ కెలోరీమీటర్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. ఏంటి ఫ్రెండ్స్? M2 అనుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకు వాటర్ యొక్క మాస్ కావాలంటే M2లో నుంచి M1 తీస్తే వాటర్ యొక్క మాస్ వస్తుంది. సో వాటర్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 మైనస్ M1. ఇప్పుడు మనం ఈ వాటర్ని అందులో కలిపిన తర్వాత టెంపరేచర్ అనేది ఒక అంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఫ్రెండ్స్, టెంపరేచర్ ఆఫ్ కెలోరీమీటర్
and water is equal to T1 అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. ఏంటి ఫ్రెండ్స్? T1. ఇప్పుడు మనం లెడ్ షార్ట్స్ని తీసుకొని వేడి లెడ్ షార్ట్స్ని తీసుకొని ఇందులో కలుపుతాం ఫ్రెండ్స్. ఎందులోన? వాటర్ అండ్ కెలోరీమీటర్లోనే కలుపుతాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కలిపితే మాస్ ఆఫ్ lead shots plus calorimeter plus water is equal to M3 అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. ఏంటి ఫ్రెండ్స్? M3. మాస్ ఆఫ్ lead shots plus calorimeter plus water equal to M3. ఇప్పుడు lead shots యొక్క వెయిట్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. lead shots మాస్ కావాలంటే M3 మైనస్ M2 మాస్ ఆఫ్ lead shots. ఇప్పుడు lead shotsని తెచ్చాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ lead shots అనేవి lead shots యొక్క ఫస్ట్ ఉండే టెంపరేచర్ని మనం T2గా పరిగణిస్తాం. T2. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు lead shots అనేవి కెలోరీమీటర్లోన మిక్స్ చేసాం. వాటర్ ఉన్న కెలోరీమీటర్లోన మిక్స్ చేసాం. అప్పుడు ఒకనంత టెంపరేచర్ వస్తుంది. ఆ టెంపరేచర్ని మనం టెంపరేచర్ ఆఫ్ lead shots plus calorimeter plus water ఈజ్ ఈక్వల్ టు T3 అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. T3 మనకి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ lead shots కావాలంటే మనం ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఒక ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేస్తే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి ఫ్రెండ్స్? నెట్ హీట్ లాస్ట్ బై హాట్ బాడీ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్ బై కోల్డ్ బాడీ. ఇక్కడ హీట్ అనేది ఏది ఫ్రెండ్స్ లాస్ అవుతుంది? lead shots అనేవి హీట్ లాస్ అవుతుంది. హీట్ గెయిన్ అవుతాయి కెలోరీమీటర్ అండ్ వాటర్ అనేవి హీట్ గెయిన్ అవుతున్నాయి. మనం ఇప్పుడు Q ఈక్వల్ టు MS డెల్టా T ఇది యూస్ చేసి మనం రాద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నెట్ హీట్ లాస్ట్ అవుతుంది ఏం ఫ్రెండ్స్? lead shots నెట్ హీట్ గెయిన్ అవుతుంది కెలోరీమీటర్ ప్లస్ వాటర్. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా Q ఈక్వల్ టు MS డెల్టా ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. Q ఈక్వల్ టు MS డెల్టా ఫార్ములా అంటే lead shots యొక్క మాస్ ఎంత ఫ్రెండ్స్? M3 మైనస్ M2. ఏంటి ఫ్రెండ్స్? M3 మైనస్ M2. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ lead shots అంటే SL అంటే L అంటే lead shots, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ lead shots. డెల్టా T మీన్స్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ T2 ఉంది ఫ్రెండ్స్. T2 నుంచి T2 మైనస్ T3 చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది హీట్ ఫ్రెండ్స్, స్పెసిఫిక్ హీట్. M3 మైనస్ M2 SL ఇంటూ T2 మైనస్ T3 ఇది lead shots యొక్కవి. ఇప్పుడు మనం కెలోరీమీటర్ కడదాం.
మాస్ ఆఫ్ కెలోరీమీటర్ ఫ్రెండ్స్, మాస్ ఆఫ్ కెలోమీటర్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్, m1. ఏంటి ఫ్రెండ్స్, m1. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కెలోరీమీటర్ ఈజ్ SC. సి అంటే ఇక్కడ కెలోరీమీటర్, SC. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డెల్టా T అంటే T3 ఫైనల్ టెంపరేచర్, T3 మైనస్ T1 ఫ్రెండ్స్, T3 మైనస్ T1 ప్లస్ ఇక్కడ వాటర్ యొక్కవి మాస్ ఎంత ఫ్రెండ్స్, వాటర్ యొక్క మాస్ m2 మైనస్ m1, m2 మైనస్ m1 వాటర్ యొక్క మాస్. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు SW. W అంటే వాటర్ ఫ్రెండ్స్, ఇంటూ డెల్టా T చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, T3 మైనస్ T2 T1, T3 మైనస్ T1. ఫస్ట్ ఈ విధంగా చూస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ m3 మైనస్ m2 SL ఆఫ్ T2 మైనస్ T3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ T3 మైనస్ T1 అనేది అందులో రెండిట్లో కామన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు T3 మైనస్ T1 కామన్ తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. T3 మైనస్ T1 కామన్ తీసుకుంటే m1 SC ప్లస్ m2 మైనస్ m1 SW, m2 మైనస్ m1 SW. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు SL అనేది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ సాల్ట్స్, అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ సాల్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T3 మైనస్ T1 ఆఫ్ m1 SC ప్లస్ m2 మైనస్ m1 SW బై ఇక్కడ m3 మైనస్ m2. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ సాల్ట్స్ ఈక్వల్ టు T3 మైనస్ T1 ఇంటూ m1 SC ప్లస్ m2 మైనస్ m1 SW బై m3 మైనస్ m2 ఇంటూ T2 మైనస్ T3. దిస్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ సాల్ట్స్. ఈ విధంగా మనం స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ని కనుక్కోగలం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.